Hope you all finished your quarterly examinations. Okay. Sir. Sir, சொல்லுங்க sir. Okay, students, shall we move on? Are you ready now? Girls? Sir? Can you hear my voice, please? Yes, sir. Yes. Okay, ma. Once again, good morning to all of you. Actually, we are discussing the trigonometry topic. Yeah? So this is one of the very important topic in your higher secondary. Not only for your 12th standard or not only for your 11th standard. This is throughout your career. When you want to write any competitive examinations, when you are going for any job or placement or interview, this trigonometry takes place very important role. So that I am giving more importance to trigonometry. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்க்குறேன் என்ட்ரன்ஸ் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வரும்பொழுது they doesn't know the importance of trigonometry. They even doesn't know the basics of fundamentals of trigonometry. Another, I have given all the concepts, fundamentals, and formulas. You must memorize that. Then only you can well versed in all other topics. If you next நீங்க பாப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இது வரைக்கும் புதுசா நீங்க பார்க்க போறதுனால differentiation calculus அப்படின்றத we are going to discuss later on. So அப்ப அந்த இடத்துல இந்த trigonometry plays very important role. அதனால தான் இந்த trigonometryக்கு நான் importance கொடுத்து I am giving more time for this. Now listen, we'll do some of the problems using the formulas. அதாவது நிறைய formulas நான் கொடுத்தேன் இல்லையா, addition formula, subtraction formula, multiple angle formula, product and sum formula இல்லையா, sub multiple அதாவது half angle formulas. I have given plenty of formulas to you. Now we'll discuss some of the problems in this area. Let us take down the problem. Today's first problem, using the formulas, addition formula, அதாவது cos A plus B, cos A minus B, sin A plus B, sin A minus B. அது கொஞ்சம் problems பண்ணலாம். Very important problems. சரிங்களா? How to solve the problems using these formulas. அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்முலாஸ்ல பார்க்கலாம், ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலாஸ்ல பார்க்கலாம், அப்புறம் அடிஷன் காஸ் சி பிளஸ் காஸ் டி, தட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ரூல் எப்படின்றத பார்க்கலாம். லெட் அஸ் டேக் டவுன் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எக்ஸ்பேண்ட் a plus b, expand a plus b, expand cos A plus B plus C, sorry, cos A plus B plus C, expand cos A plus B plus C, cos A plus B plus C. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணது தான் அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? I mean last week உங்களுக்கு because of quarterly examination we have no class on last week Sunday, so we'll continue the same thing. So நான் குயிக்கா தான் போட போறேன் trigonometry, because then next time going to take the very important section, one of the most weightage topic in your 11th standard syllabus, that is called coordinate geometry, which will continue in your 12th standard also. அதனால கொஞ்சம் குயிக்கா போறதுக்காக தான் நான் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து விட்டுட்டு சில முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும், ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் போட போறேன். Are you all ready, boys? Sarika? Yes, sir. Yes. Right. Next, expand cos A plus B plus C. Hence prove that cos A, cos B, cos C is equals to sin A, sin B, cos C plus sin B, sin C, cos A. Sin B, sin C, cos A plus. So this is one of the 3 marks problem.
சரிங்களா? sin c plus cos a plus sin c plus sin c sin a cos b, sin a cos b, if a plus b plus c is equals to pi by 2. Okay, first you expand what is cos a plus b plus c, then you have to prove the conditions. Now listen here, it is given that a plus b plus c equal to pi by 2, which means that if you take cos on both sides, I'll get cos a plus b plus c is equals to cos pi by 2. This implies cos a plus b plus c. So the special angle is 90 degree. What is cos 90, Bala? What is cos 90? 0, sir. What cos 90, ba? 0. What is cos 90, Bala? 0. Right, Niranjana, is it right? So 90 degree. So which is equals to cos 90 degree. So therefore, which is equals to 0. Hence, I can say cos a plus b plus c equal to 0. Now listen carefully. We know the formula cos a plus b. What is the formula, Tarika? Moin, Asia, Stija, anybody? Niranjana, Shruti? Sir, cos A, cos B minus sin A, sin B. Very good. Cos a, cos b minus sin a, sin b. This is the formula, right? Now consider this a plus b as a and c as b. Now you take the formula cos of a plus b, cos b, that is called cos c, minus sin a plus b, sin a plus b, and then we have sin c. Okay, now cos a plus b, the original formula, which is equals to 0. So the original formula, what is your original formula? Cos a, cos b minus sin a, sin b multiplied by c minus sin a, sin a plus b formula, sin a cos b plus cos a sin b multiplied by sin c equal to 0. Now you expand. So which is equals to cos c multiplying, we'll get cos a, cos b, cos c. Multiplying, we'll get minus sin a, sin b, cos c, minus of sin a, sin c, sin b, sin c, multiplied by cos b, minus sin b, sin c, multiplied by cos a, which is equals to 0. So now we'll get the last step. How can you write this? Which is equals to cos a, cos b, cos c is equals to, bring this minus sign that side. This becomes sin a, sin b, cos c, cos b. That side, minus sin b, sin c, cos b, plus sin b, sin c, cos a. That is the proof. Hence proof. So listen, the very important note you have to make it here. In your trigonometry, most of the problems are proof. So in the proof that அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு ஐடியா இருக்கு, ட்ரிக்ஸ் என்ன தெரியுமா? நீங்க இந்த ப்ரூவ் தட்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆன்சர் வரல, சொதப்பிடுச்சு, ஸோ யூ ஹவ் டன் அ மிஸ்டேக் தேர் அப்படின்னு சொன்னா இமிடியட்லி யூ கேன் ஜஸ்ட் ஏதாவது சம்ஸை நீங்க எடுத்து எழுதிட்டு கடைசியில கொஸ்டினை மறுபடியும் எழுதி வைக்கிறீங்க, ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுனா யூ வில் கெட் 1 marks ஃபார் திஸ். திஸ் கம்ஸ் அண்டர் 3 marks. Do you follow this, girls and boys? Yes, sir. Right. We'll move on to the next one.
So 5 more question. See, this problem is entirely different. So compared to the other problems, let us look at this. Look at this. If x cos theta, if x cos theta equals to y cos of theta plus 2 pi by 3, y cos of theta plus 2 pi by 3 equals to z multiplied by cos of theta plus 4 pi by 3, z cos theta plus 4 pi by 3, find the value of xy plus yz plus zx. This is one of the important 5 mark questions. Yeah. So the classification of question, this is a 5 mark question. How to solve this problem? Let us take this as x cos theta is equals to y cos of theta plus 2 pi by 3. So பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? There are so many competitive examinations. After finishing your degree, you can apply for any staff selection commission, UPSC examinations. நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு. அது இல்லாம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூட இருக்குது இல்லையா? ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் யுவர் இது வந்து நீங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல செய்யற எம்பிஏல போடணும். கேட், எம்பிஏ டிரான்ஸ்லெட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு, ஐபி மேட், ஜேபி மேட்னு இப்படி நிறைய ஆஃப்டர் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ல. அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நாட் ஒன்லி ஃபார் யுவர் ஜேஇ மெயின், நாட் ஒன்லி ஃபார் யுவர் engineering entrance. Being if you are an engineering aspirant, after your career, after your degree, we are preparing for your any entrance examinations, any competitive examination, any aptitude examination. This is very important. Let us see. Z cos theta plus pi by 3. I am assuming by some constant. All are equal, right? Let us take the constant is lambda. இப்படிதான் இதை போட முடியும், வேற வழியே கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா everyone is equal to lambda, which means x cos theta is equals to lambda. I can compare the second one, y into cos theta plus 2 by pi by 3 equals to lambda. Z into cos of theta plus pi by 3 is equals to lambda. From this, I'll get cos theta is equals to lambda by x. Correct? Y cos of theta plus 2 pi by 3 is equals to lambda by y. Same way, cos of theta plus 4 pi by 3, sorry, theta plus 4 pi by 3 is equals to lambda by z. So now what I am doing here is, I am just adding all these things. Lambda by x plus lambda by y plus lambda by z, which is equals to, what is lambda by x? Simply you can put cos theta plus cos lambda by y. இங்க y வரக்கூடாது, sorry பா. Do you all listen பண்றீங்களா? பத்மராஜ், மாணிக்கம், பாலா, Yes, sir. நிரஞ்சனா, yes, all listening. Your 2 pi by 3 எப்படி போடலாம்? This is given in radians. Easily you can convert into degree. What is 2 pi by 3 in degrees? Come on, please. 2 pi by 3 in degrees. Simple idea. So 2 into 180 by 3, 60 degree. 60 into 2, 120 degree. 120 I can degree. say this as 120 degree plus theta. Next one, similarly, plus lambda by z cos 4 pi by 3. Convert into degrees. Anyone? 4 into 240. Very good. 240 degree. About 240 degree plus theta. This is the value of lambda by x, lambda by y, lambda by z. Now, so in the 120 degree plus theta, எனக்கு இதே வந்து நீங்க வேல்யூஸ் இருக்குது 3 quadrantல 90 plus theta, 180 plus theta, 180 minus theta. I have given all silver T caps யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். பட் நீங்க 120 இருக்குது இல்லையா? சோ அப்ப இது எக்ஸாக்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரல. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா, this is a plus b formula. This is a plus b formula. How can you write this? Which is equals to cos theta plus cos a plus b, cos a cos b cos theta minus sin a sin b sin 120 degree into sin theta. Same way, cos 240 degree into cos theta minus sin 240 degree into sin theta. Now listen. Now listen. So in the left hand side we have lambda by x plus lambda by y plus lambda z. I want to find out the value of xy plus yz plus zx.
Therefore, if you take lambda common, I get 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, which is equals to first term is cos theta. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Cos 120 degree. How can you write cos 120 degree? Cos 120 degree எப்படி போடலாம்? Cos 120 degree in terms of second quadrant இருக்கு இல்லையா 120 degree in the second quadrant. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா இத cos 180 minus 60 degree into cos theta. கரெக்டா நிரஞ்சனா? sin 120 degree அப்படியே போடலாம். sin 180 minus 60 degree into sin theta. Because sin and cos are the complementary angles, the second quadrant இருக்குன்னா அப்படி போடலாம். இப்ப பாலா மாணிக்கம் 240 degree எப்படி போடலாம்? Cos 240 degree. How can you write? It is lies in which quadrant? This is in a third quadrant, இல்லையா? நான் நல்லா டீச் பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே, அதனால தான் திரும்பி நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா ப்ராப்ளத்துக்கு வந்தது. So 240 degree is lies in your third quadrant. How can you write this 240? 180 plus ன்னு போடலாமா? Which is equals to 180 plus 60 degree. அவ்வளவுதான். Cos theta minus sin 240 degree, 180 plus 60 degree into sin theta. Now come to the point, which is equals to cos theta plus cos 180 minus theta. What cos 180 minus theta? Second quadrantல cos எப்படி இருக்கும்? All silver teacups. All children take all students take chocolates. எப்படிமா இருக்கும்? cos 180 minus theta என்ன இருக்கும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல? 180 வந்தாலே காஸ்னா காஸ் தான், அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அப்போ 118 வரும்பொழுது we can put cos 60 degree, no doubt. cos 60 degree பிளஸ் வருமா மைனஸ் வருமா? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வெரி குட், மைனஸ். சைனும் கொசிகண்ட் மட்டும் தான் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல பாசிட்டிவ். அப்போ we'll get minus cos 60 degree into cos theta minus sin 180 minus 60. Second quadrant sin positive. அப்போ sin positiveனால sin 60 degree into sin theta plus cos 180 degree plus 60. அப்போ 180 plus 60ன்றது எந்த quadrant? 240 degree third quadrant. Third quadrantல cos என்ன வரும்? போலா சொல்லும்பா. மாணிக்கம், பத்மராஜ், நிரஞ்சனா, தாரிகா, தேர்ட் குவாட்ரண்ட் என்ன பாருங்க காசு? ஏற்கனவே சொன்னதானே ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். வெரி குட். மைனஸா பிளஸ்மா? என்னமா மாத்தி மாத்தி சொல்றீங்க? ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்மா. காஸ்ன்றது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இல்லையா? தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல காசும் சீக்வென்ட்டும் பாசிட்டிவ், அப்படியா சார்? இல்ல ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்ல தான் பாசிட்டிவ். வெரி குட். அப்போ காஸ் வந்து இங்க நெகட்டிவ். தேர்ட் குவாட்ரண்ட்ல tan தான் பாசிட்டிவ். அப்ப என்ன வரும்? minus cos 60 degree into cos theta. Okay, next one minus. Next one we have minus sin 180 plus theta. இங்க sin நெகட்டிவ். அப்ப என்ன 180 வந்தாலே அதே sin தான் இருக்கும். 90 270 தான் sin cos ஆ மாறும், cos sin ஆ மாறும். அப்போ sin 60 degree into sin theta. Now we know the value of cos 60 and sin 60 degree. Now you apply the special angle. What is sin 60? What is sin 1 by 60? 2. 1 by sin 60 ba. So we'll get lambda into, if you take LCM, we have x, y, z. If you take LCM, x, y, z, இங்க x இருக்கு, இல்லாதது y, z. Here we have y, இல்லாதது x, z. And here we have z, இல்லாதது x, y, which is equals to cos theta minus cos 60 is 1 by 2 into cos theta minus sin 60 is root 3 by 2 into sin theta minus cos 60 is 1 by 2 cos theta minus sin 60 is what? Root 3 by 2. Okay, root 3 by 2.
இங்க பிளஸ் வரும்ல, மைனஸ் வரும், ஆல்ரெடி மைனஸ் வில் கம், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ், பிளஸ் ரூட் 3/2 சைன் தீட்டா. சாரி, இங்க சைன் 60, இது சைன் 180 பிளஸ் 60 மைனஸ் சைன் 60, already minus symbol is there, plus. Both this will get cancelled. We have cos theta minus 1/2 cos theta minus 1 by cos theta, simply will get cos theta. This is equal to 0. Now we want the value of xy plus yz plus xz. You can write this as xy plus yz plus zx into lambda equals to 0. In the xyz cross multiply பண்ணா 0. Hence we have xy plus yz plus zx equal to 0. Sometimes இந்த மாதிரி question கொடுத்துட்டு xy plus y plus z உடைய வேல்யூ 0ன்னு கேட்பாங்க. புரியுதுங்களா? We have to prove that ன்னு கேட்பாங்க, find the value ன்னு கேட்பாங்க. Do you understand? காலையில கொஞ்சம் எல்லாருமே பிஸ்காவே இல்லையா, கொஞ்சம் டல்லா இருக்கீங்களா? ஏன் சண்டே நாளையா இல்ல கண்டினியூஸ் ஹாலிடேஸ்னாலயா? சரியா, எல்லாம் பிஸ்கா இருக்கீங்களா? Yes, sir. கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருங்கம்மா. ரைட், ரைட், ஓகே. We'll move on to the next problem. So some of the proof very important. நான் இத ஃபார்முலால கொடுக்கல, ஆனா இத ஃபார்முலா மாதிரி தான். அத ஃபார்முலான்னு சொல்ல மாட்டோம். Some of the important results, the standard results where we can use in the problems. So இந்த trigonometryல problems JEE மெயின்ல வருது, இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்ஸ்ல வருது அப்படின்னா டைரக்டா இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி ப்ரூஃப்னு பாருங்க. ஒரு 4 ப்ரூஃப் இருக்கு. அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்னு கூட எடுத்துக்கலாம். யூ கேன் டேக் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். இப் ஐ எம் கிவிங் யூ த தியரம் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்க. அப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர், இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் டு ரிமெம்பர். இது எல்லாத்தையும் ப்ரூஃபாவே கேட்கிறேன். உங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க prove that, prove that, prove that. So what are the important results அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first one, sin a plus b into sin a minus b. நீங்க எப்படி அல்ஜிப்ரால a plus b, a minus b you can write a square minus b square. அதே போல இங்க you can write this as sin squared a minus sin squared b. Second result, cos a plus b into cos a minus b. Quick-ஆ டக்கு டக்குன்னு போட்டுலாம். We have cos squared a minus sin squared b, or which is equals to cos squared b minus sin squared a. Third one, sin squared a plus b, okay, minus sin squared a minus b. இந்த ரொம்ப important ரெண்டும். Frequently you can use these two formulas. Sin squared a plus b minus sin squared a minus b is equals to sin 2a sin 2b. Okay, so fourth one சேர்த்துங்க. அதோட cos 8 theta cos 2 theta இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு இதை எப்படி போட போறோம். cos 2 theta which is equals to cos square 5 theta into sin square 3 theta. So 4 ப்ரூஃபையும் இங்க போட போறேன். சரிங்களா? ஒன் பை ஒன் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரூவ் திஸ். ஸோ உங்களுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன் யுவர் காமன் எக்ஸாமினேஷன் திஸ் வில் கம்ஸ் அண்டர் இன் 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். இது குயிக்கா போட்டுடலாமா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? டக்கு டக்கு நீ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்க பார்க்கலாம். ஈஸியா போட்டுடலாம். ஐ வாண்ட் யுவர் ரிப்ளை ப்ளீஸ். Yes, sir. Manikam. Yes, okay ma. Thank you. Now listen. Your left hand side first to பாருங்க. Sin a plus b, sin a minus b. That is your left hand side. Your LHS is equals to sin a plus b into sin a minus b. That is your left hand side. It was given that. So we know the formula sin a plus b. What is sin a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. What is sin a minus b? We'll get sin a cos b. One is the symbol மட்டும் மாறும். Minus cos a sin b. This is the formula for sin a plus b and sin a minus b. Okay. So we know the formula a plus b into a minus b. இது a மாதிரி இருக்கு, இது b மாதிரி இருக்கு. இது a மாதிரி இருக்கு, இது b மாதிரி இருக்கு.
What is the formula? A square minus B square. அப்ப A என்றது என்னது இது, B என்றது என்னது இது. This is like if. அப்ப A square, I can put all whole square sin squared A cos squared B minus cos squared A. I can take this as sin squared B. Isn't it? We have sin square cos squared B minus cos squared A sin squared B. நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும்? sin squared A minus sin squared B. அப்ப இங்க sin square A அப்படியே நிறுத்தி வச்சுக்க. cos squared B இருக்கு இல்லையா? We know the important identity. 10th standardல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? 1 minus sin squared B minus cos square, இங்க என்ன இருக்கு? sin squared B. அப்ப sin squared B நிறுத்திக்க. cos squared A எப்படி போடலாம்? 1 minus sin squared A. Now you multiply, we'll get sin squared A minus sin squared A into sin squared B. So take is minus is common here. Minus sin squared B, minus of minus plus sin squared A, sin squared B. So both sin squared A, sin squared B will get cancelled, which is equals to sin squared A minus sin squared B, which is equals to your right hand side. So now I have proved the first one. First one is proved. One is proved. Very easy, right? Very easy. இந்த ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ப்ரூஃபையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மேபி இது வந்து 2 marks 3 marks வரும். Mostly we can expect from 3 marks. Is it clear? Is it clear? Shall we move on to the next proof? Right. Next one. The second proof. Let us take the LHS. Similar type. Cos A plus B, cos A minus B. So you know the formula, which is equals to cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B multiplied by, we have cos A cos B plus sin A sin B. Once again using the algebra formula, A plus B, A minus B. The formula says A square minus B square, which is equals to cos squared A cos squared B minus sin squared A sin squared B. Okay, so we have cos squared A cos squared B minus sin squared A sin squared B. So now நம்ம என்ன வெச்சுக்கணும்? Which is equals to cos squared A minus sin squared B. So your cos squared A அப்படியே வெச்சுக்கலாம். We can take cos squared A into sin cos squared B 1 minus sin squared B minus sin squared A. We can keep sin squared A as it is. You have 1 minus sin squared B எப்படி போடலாம்? We can put 1 minus cos squared A. 1 minus cos squared A. Sorry, cos squared B. Yeah. So we have in the formula, for cos squared A வச்சுக்கோங்க, sin squared B எங்க நிறுத்தணும்? 1 minus cos squared A. என்ன தேவை பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் பண்றேன், செகண்ட் ப்ரூஃப் தான் அப்படி நிறுத்தணும். அப்ப if you multiply, we'll get cos squared A minus cos squared A sin squared B minus sin squared B plus sin squared B into cos squared A. Both will get cancelled, minus and plus. Now we have simply cos squared A minus sin squared B, which is equals to a right hand side. Similarly, the other proof you can prove. இந்த இடத்துல நீங்க மாத்திடணும், cos squared B நிறுத்தணும், cos squared A expand பண்ணணும், sin squared A நிறுத்தணும், sin squared B expand பண்ணணும். Please take down. ரெண்டு proof ஈஸியா முடிச்சு பாருங்க. Please take down quickly. Kindly hold on. சின்ன adjustment, screen மட்டும் adjust பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க.
Okay. The screen is clear. தம்பி இதுல என்ன இருக்கா? வீடியோ கிளியரா இருக்கா? வீடியோ கிளியரா இருக்காமா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, right. So the third proof. What is the third proof you have to prove? Third proof என்ன prove பண்ணணும்? Which is equals to sin squared a plus b minus sin squared a minus b equal to sin 2a sin 2b. Let us take the left hand side. Sin squared a plus b minus sin squared a minus b. Correct? So sin squared a minus sin squared b equals to sin 2a 2b. இப்ப பாருங்க இது கொஞ்சம் ஈஸி தான். இது 2 மார்க் கொஸ்டின் தான் கேட்கணும். நான் என்ற ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்றேன்னா இந்த a plus b இருக்கு இல்லையா? a plus b. இப்போ இந்த sin squared a plus b இருக்கு. இதை எப்படி போடலாம் sin squared a plus b அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can write this as sin squared a plus b into sin squared a minus b. இப்போ எனக்கு தெரியும் what is sin squared a minus sin squared b அப்படின்னா sin a plus b into sin a minus b. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நீங்க எப்படி போடலாம் இந்த sin squared a minus sin squared a plus b a square minus b square அந்த மாதிரி ஃபார்முலா தான் sin squared a plus b into sin squared a plus b. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can write this as sin square sin of a plus b plus a minus b. Correct? Multiplied by sin ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா கொடுத்த பாருங்க அதை யூஸ் பண்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ண பாருங்க அதை sin a plus b minus a plus b. முதல் ஃபார்முலா என்ன சொன்ன sin a plus b sin a minus b sin squared a minus sin squared b போலாம். இங்க a க்கு பதிலா a plus b வந்திருக்கு, b க்கு பதிலா a minus y. அந்த ஃபார்முலால a க்கு பதிலா a plus b போடுறேன். ரிவர்ஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? b b cancel, a cancel. அப்போ what you will get? I'll get the answer directly sin 2a sin 2b which is equals to your right hand side. Please take down. Next one. Third one, fourth one prove பண்ணோம் cos 8 theta cos 2 theta equals to cos square 5 theta sin square 3 theta. Yeah, cos square 5 theta sin square 3 theta. So let us take your right hand side. Your right hand side is cos square 5 theta into sin square 3 theta. So we want the formula cos square a plus b cos square sin theta sin square 3 theta. இதுல நீங்க கொஞ்சம் அதுல ஒரு தப்பு இருக்கு, நீங்க மாத்தீங்க. கொஸ்டின் நான் கொடுக்கும்போது அதுல எதுவும் மல்டிபிளிகேஷன் கொடுத்துருப்பேன். யூ டேக் இட் as மைனஸ் cos square 5 theta minus sin square 3 theta. அப்பதான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இது எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டாவது ஃபார்முலா cos squared a minus sin squared a means what is the formula? Cos a plus b multiplied by cos a minus b. இங்க a என்றது 5 theta, b என்றது 3 theta which is equals to cos 5 theta plus 3 theta into cos 5 theta minus 3 theta. We'll get cos 8 theta cos 2 theta. That is the proof. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா முடிச்சாச்சு. We'll move on to the next problem. Quick. Show that cos squared a plus cos squared b. Show that cos squared a plus cos squared b. The next problem, cos squared a plus cos squared b. Cos squared a plus cos squared b is the minus 2 sin a, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a plus b is equals to
Sin square A plus B. Okay. Show that cos squared A plus cos squared B minus 2 cos A cos B, cos A plus B equal to sin square A plus B. So நான் இந்த ரிசல்ட் கொடுத்தல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண ரிசல்ட் அதை வச்சு தான் இதை போட போறோம். Using the formula cos squared A minus sin squared B is equals to cos A plus B cos A minus B. So அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நான் போட போறேன். Using the formula cos squared A minus sin squared B. ரிவர்ஸ்ல சொல்றேன் அப்படியே. என்ன ஃபார்முலாப்பா? cos A plus B into cos A minus B. இந்த ஒரு ஹிண்ட்டை வச்சீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை முடிச்சிட போறோம். Let us take your left hand side. Cos squared A plus cos squared B. The cos squared B in terms of 1 minus sin squared B minus 2 cos A cos B cos A plus B. Isn't it? Now bring this minus sin squared this side. What we have? We have cos squared A minus sin squared B plus 1 minus 2 cos A cos B multiplied by cos of A plus B. The second term ஒண்ணுமே பண்ணல, அப்படியே வச்சிருக்கிறேன். இல்லையா? 1 minus 2 cos A plus B. இப்ப நல்லா கவனிங்க, இந்த cos squared A minus sin squared A இருக்குல்ல, what is the formula? நிரஞ்சனா, ஆரிகா? A plus B into cos A minus Very good. அப்ப therefore we can write cos A plus B into cos A minus B. The last term முன்னாடி கொண்டு வந்துரு, minus 2 cos A cos B multiplied by cos A plus B plus 1. Now இதுல எது காமனா இருக்கு பாருங்க, cos A plus B is common. In both the term you can take cos A plus B is common. Therefore you can take cos A plus B. Now here we have cos A minus B minus 2 cos A cos B plus 1. Now we have cos A plus B, already we have taken common. Use the formula cos A minus B. Your cos A minus B is nothing but cos A cos B. Right? What now? Or minus or plus or ma? A Plus. minus B, yeah, plus sin A sin B minus 2 cos A cos B plus 1. The 1 கடைசி வரைக்கும் போட்டே போகணும். அப்புறம் அந்த 1 எப்படி மறைய போகுதுன்றத பாருங்க. Cos A plus B, okay, cos A plus B, cos A cos B, sin A sin B minus 2A cos B. அப்போ we can write this as sin A அல்லது எப்படி போட்டுருங்க, cos A cos B, இல்லையா? மைனஸ் வந்துருங்க, மைனஸ் ஆஃப் cos A cos B. ஏன்னா 1ல இருந்து minus 2 போச்சுன்னா மைனஸ் cos A cos B plus sin A sin B plus sin A sin B plus 1. இது மாறுங்க இந்த ஃபார்முலா. எந்த ஃபார்முலா இது? எங்க பார்த்த மாதிரி இருக்குது? cos A cos B sin A sin B அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா? சிம்பிள் மாறி இருக்குது, cos A minus B ஃபார்முலா தான். cos A minus B அதான் என்னாச்சு, minus cos A minus B. அல்லது ஒரு ஸ்டெப் கூட எக்ஸ்ட்ரா போட்டுங்க. let us take minus common. We have minus cos A plus B into, simply we can write this as cos A cos B minus sin A sin B plus 1. What is the formula for this one? Reverse update. cos A plus B. Very good, cos A plus B. But I can write this as cos A plus B into cos A plus B plus 1. But 1 of front la potter minus cos square plus B. But we can write this as cos squared A plus B. Already we know that sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. From that we can say 1 minus cos squared theta is sin squared theta. 1 minus cos squared A plus B, which is equals to sin squared A plus B. பாருங்க, இது எல்லாமே எந்த ப்ரூஃப் வச்சு பண்றோம்? sin A plus B, addition subtraction formula in trigonometry. ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா? which is equals to RHS. உடனே உங்களுக்கு ஒரு 5 மார்க் பிக் பண்ணிடுவாங்க. புரியுதா? எழுதிங்க, கொஞ்சம் அர்த்தத்து போலாம். The next one is very very important. The superstar problem in your trigonometry. அதுவும் particularly those who are focusing for 11th standardல ஸ்கோர் நல்லா பண்ணணும். நீ ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமா இருக்கட்டும், ஈவன் உன்னுடைய குவார்டர்லியில கூட இதை கேட்டிருக்கலாம். நான் கொஸ்ட் பேப்பரை பார்க்கல இன்னும், நீங்க நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வேற வேற மாதிரி வந்திருக்கு. பட் யூ கேன் ஹோப்ஃபுல்லி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் யுவர் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன். On exam point of view, this is very very important. Board exam point of view, this sum is very important to all of you. Please take down the next one. Are you all ready?
Yes, sir. Then I'll proceed. If cos A minus alpha minus beta, if cos alpha minus beta, if cos alpha minus beta, if cos alpha minus beta, cos alpha minus beta plus cos beta minus alpha gamma plus cos gamma minus alpha. எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்துச்சு இந்த சம் 5 மார்க் சம்ல வந்திருக்கும் -3/2. ஸோ 5 மார்க் சம் ரெண்டு வரும் ட்ரிக்னாமெட்ரில இருந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 2 5 marks from your trigonometry. One is word problems, practical problems. இல்லையா, ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி வேணா இருக்கும், லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ். இன்னொன்று வந்து கண்டிப்பா ப்ரூவ் தட்ல இருந்து வரும். அது எந்த ஃபார்முலா இருந்து வரும் தெரியாது. அடிஷன் சப்ராக்ஷனா, மல்டிபிள் ஆங்கிளா, ஆர்த் ஆங்கிள் ஃபார்முலாவா, இல்ல ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட்ல வருமா அப்படின்றது தெரியாது. டேக் டவுன் -3/2. Then prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. பாருங்க, இதே மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப in your 12th standardல there is a topic called complex number. அதாவது third chapter. இல்லையா, இவங்களுக்குலாம் இப்பயே வந்துடும். ஸ்டேட் போர்ட்ஸ்ல வந்து சிபிஎஸ்சிக்கலாம் ஸ்டேட் போர்ட் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு for your students in your 12th standard we have a complex number. அதுல இதே ப்ரூஃப் ஒன்று இருக்கும். புரியுதுங்களா? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், என்ன கொடுத்துருக்காங்க, cos alpha minus beta, cos beta minus gamma, gamma. இது வந்து டிஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா. cos A minus B ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா. இட் இஸ் given that -3/2. அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன பண்ண போறோம், யூஸ் த ஃபார்முலா which is equals to cos alpha minus beta, cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta plus cos beta cos gamma எல்லாமே பிளஸ் பிளஸ் sin alpha sin beta sin gamma plus cos gamma cos alpha plus sin gamma sin alpha. We have just expand the formula. That is called difference formula. Yeah, cos A minus B, cos B minus C, cos C minus A mari in the formula. Which is equals to given, which is equals to -3/2. -3/2. It was given that -3/2. In the 2 cross multiply, this becomes 2 times of cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, which is equals to cos beta cos gamma, right? Plus sin beta sin gamma plus cos gamma cos alpha plus sin gamma plus sin alpha, which is equals to -3. Which is equals to -3. இப்போ இந்த 2 நம்ம உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம். இந்த -3 எந்த சைடு கொண்டு வந்துரும், அப்ப என்ன ஆயிடும்னா 2 times of cos alpha cos beta plus 2 times of sin alpha sin beta. நீங்க போட போட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணலாம். So to will give when you are in getting fluency, accuracy வந்துருச்சுன்னா ஈஸியா போடலாம். sin beta sin gamma plus 2 times of cos alpha cos gamma cos 2 times of sin gamma sin alpha. Bring this -3 this side. This becomes +3. This becomes +3. ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல இதை எப்படி செப்பரேட் பண்றதுன்னு மட்டும் பாருங்க. சரிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செக்ஷன் தான். காஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம். செப்பரேட் திஸ் 2 cos alpha plus cos beta plus 2 cos beta cos gamma plus 2 cos gamma cos alpha. காஸ் இருக்கிறதுல தனியா பிரிச்சிட்டேன். அடுத்து சைன் இருக்கிறதுலாம் தனியா பிரிங்க. 2 sin alpha sin beta plus 2 sin beta sin gamma plus 2 sin gamma sin alpha plus 3 இருக்குல்ல, நல்லா கவனிக்கணும். இந்த 3 எப்படி போடலாம், 1 + 1 + 1 + 1 போடலாமா? சுஜாதா சுஜாபா இருக்கீங்களா? ஜானவி, பத்மராஜ், மாணிக்கம், பாலா, நிரஞ்சனா. Okay, you can write this as how much, +3 எப்படி போடலாமா? 1 + 1 + 1. The famous identity in cos and sin வந்து sin square theta plus cos square theta. Correct? அப்போ you can write the 3 as 1 + 1 + 1.
அப்ப இதை நீங்க எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we can write this as ஒரு ஒண்ணுக்கு you can write this as sin squared alpha plus cos squared alpha. Another ஒண்ணுக்கு alpha sin square beta plus cos square beta. Another ஒண்ணுக்கு எப்படி போடலாம்னா sin square alpha plus cos square gamma which is equals to 0. போடலாமா? Is it right, Padmaraj? Yes, sir. Monikam? Yes, right. இப்போ பாருங்க sin square alpha plus cos square alpha plus sin square beta plus cos square beta. இப்போ இந்த cos square alpha, cos square beta, cos square gamma அது எல்லாத்தையும் இங்க சேர்த்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் இதுல we'll get what? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus 2 cos alpha cos beta. ரொம்ப ஈஸி, கையை வச்சா போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். cos beta cos gamma plus 2 cos gamma cos alpha. செகண்ட் இதுல சைன் கொண்டு வந்து போடுங்க. sin squared alpha plus sin squared beta plus sin squared gamma plus 2 times of sin alpha sin beta plus 2 sin beta sin gamma plus 2 sin gamma sin alpha which is equals to 0. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? ஒண்ணும் கிடையாது. இது அல்ஜிப்ரா உடைய ஃபார்முலா. எப்படி இருக்கு பாருங்க இது. see that first எப்படி இருக்கு பாருங்க. can you tell me என்ன ஃபார்முலா இது? a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. என்ன ஃபார்முலாமா? what is the algebra formula required for that? A plus B plus C whole square. A plus B plus Very B. good. a plus b plus c the whole square. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா which is equals to we can write this as இது எப்படி இருக்குன்னா a cos alpha b cos beta c cos gamma. அப்ப நீ எதை எப்படி போடலாம்னா cos alpha plus cos beta plus cos gamma the whole square. செகண்ட் டைம் எப்படி போடலாம் sin alpha plus sin beta plus sin gamma the whole square which is equal to 0. which is equals to 0. இப்போ என்ன அர்த்தம் இது? a plus b equal to 0 னா a-வும் b equal to a plus b a square cos alpha plus cos beta plus cos gamma the whole square plus sin alpha plus sin beta the whole square. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? இதுவும் 0வா இருக்கும், இதுவும் 0வா இருக்கும். அப்ப கம்பேரிங், அதாவது 0, இதான் நாங்க வந்து இமேஜினரி பார்ட் ரியல் பார்ட் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ். நீங்க வரும்போது இது எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஈஸியா சொல்லிடலாம். இப்போ cos alpha plus cos beta plus cos gamma அதனுடைய வேல்யூ என்னது? 0. cos alpha plus cos beta plus cos gamma ரெண்டுமே 0 வந்ததுன்னா 0வா இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு 0வா இருக்கணும். a plus b equal to a-வும் 0வா இருக்கும், b-யும் 0வா இருக்கும். அப்பதான் இது ஏன்னா ஸ்கொயர்ல இருக்கு, நெகட்டிவ் வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்ப இது ரெண்டு வேல்யூமே 0. அப்ப நெகட்டிவ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்கொயர் a square plus b square equals when a equal to b or a is equal to 0 and b equal to 0. அப்ப a equal to 0 வந்து cos alpha plus cos beta equal to 0. Second one sin alpha plus sin beta plus sin gamma equal to 0. That's all. Hence proved. அப்ப ரெண்டுமே 0 னால அதை ஈக்குவல் பண்ணலாம். Hence proved. Any doubt in this? Any doubt? Any doubt, ma? No, sir. Right. ஆசியா, மொய்தீன் ஆசியா இருக்கீங்களா? Any doubt? மொய்தீன் ஆசியா? No doubt. No doubt. Shall we move on? Sure. Yes, Shall sir. we move on to the next question? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes. The next one. Show that tan 45 degree. Show that tan 45 degree plus a. Show that tan 45 degree plus a. Show that tan 45 degree plus a. Show that tan 45 degree plus a is equals to 1 plus tan a divided by 1 minus tan a. 1 plus tan a divided by 1 minus tan a. Second question, adile idu 1. Second, tan 45 degree minus a is equals to 1 minus tan a divided by 1 plus tan a. அப்ப இந்த 45 டிகிரி எப்படி சொல்லலாம்னா பை பை 4. ஒரு ஃபேமஸான ரிசல்ட் இது. இது வந்து பை பை 4. அப்போ பை பை 4 பிளஸ் ஏ, பை பை 4 மைனஸ் ஏ. இதை எப்படி வந்து நான் ப்ரூவ் பண்றது? ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ரிசல்ட். இப்போ நான் ப்ரூஃப்ல கொண்டு வரேன்.
ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ல கேட்டுறாங்க. இது 2 மார்க் கொஸ்டின் தான். ரெண்டு தனித்தனியா கேட்பாங்க. இப்போ இது ஒண்ணும் இல்லை, இது வந்து tan a plus b ஃபார்முலா. Let us take your left hand side. Tan 45 degree plus a. What is tan a plus b? Anyone from girls side? Niranjana, Tarika, Moisin, Srija? Tan A Anyone plus from tan B by 1 Very good. minus Tan tan a A tan plus B. tan b divided by 1 minus tan a tan b. இப்போ a க்கு பதிலா 45 degree இருக்கா? I can take this as tan 45 degree plus tan a divided by 1 minus tan 45 degree into tan a. That's all. 2 mark question தான் அது. Tan 45 degree is what? 1 plus tan a divided by tan 45 degree is what? 1. 1 minus tan a. That's all we proved. The same fashion, you can take the left hand side. Tan 45 a minus b na inga simple minus vandra avladha. Tan 45 degree minus a tan a divided by 1 plus tan 45 degree tan a, which means 1 minus tan a divided by 1 plus tan a. That's all. Hence proved. Evlo easy பாருங்க. Next, we'll move on to the next one. Prove that. The next one, prove that. The next problem, prove that. Prove that tan pi by 4 theta, tan pi by 4 plus theta, tan 3 pi by 4 plus theta equals to 1. Prove that tan pi by 4 plus theta, tan 3 pi by 4 plus theta equals to minus 1, which is equals to minus 1. Okay. So tan 3 pi by 4 எப்படி போடலாம் in terms of degree ல 3 into 180 by 4. 4 வந்து இதுல 45 degree போகும். 4 வந்து இதுல 45 degree போகும் இல்லையா? So அப்போ 45 into 3. So we have 45 into 3. So அப்போ 45 into 3 how much? We'll get 135 degree. 135. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? Let us take your left hand side, your tan pi by 4 plus theta, அதாவது 45 degree plus theta multiplied by tan. You can write this as what? 135 degree plus theta, which is equals to, sorry, அதான் ப்ரூவ் பண்ண போறோம். இப்போ இந்த 135 degree எப்படி போடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 180 ல இருந்து எவ்வளவு லெஸ் பண்ணா 135 degree? We can write this as tan 45 degree plus theta tan 180 degree minus எவ்வளவு போடலாமா? 45 degree போடலாமா? 135ன்றது எப்படி போடலாம்? 180 minus 45 plus theta. Now we'll get tan 45 degree plus theta tan 180 minus 180 அப்படியே வச்சுங்க, மைனஸ் காமன் எடுத்தா we'll get 45 degree minus theta. இப்போ நான் அந்த ஃபார்மட்டுக்கு வந்துட்டேன், tan 180 minus theta. Anyone quickly, what is tan 180 minus theta? Anyone quickly, what tan 180 minus theta? Cot theta. Cot 180 வந்தா அதுதான் வரும். 180 360 எல்லாம் வந்து அதே தான். 90 மட்டும் வந்தா தான் மாறும் காட்டுன்னு. இது 180 ல இருக்குது, அப்படியே தான் வரும். அப்ப என்ன வரும்? tan, what is tan, which is equals to tan 45 degree plus theta. இதுல இன்னும் மாற்றம் இல்ல. 180 minus theta minus tan theta. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல எது மட்டும் பாசிட்டிவ்? வெரி குட். someone immediately சொல்லிட்டா minus tan 45 degree. அப்போ we'll get minus tan theta என்ன இருக்குங்க? 45 degree minus theta. Therefore I can say 45 degree minus theta. Bring this minus outside. We'll get tan 45 degree plus theta tan 45 degree minus theta. இப்போதான் ரெண்டுத்துக்குமே derive பண்ணும். tan 45 by degree theta என்ன ஃபார்முலா? இப்போதான் just now we have derived. Minus of 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta. Similarly 45 degree minus now 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Both 1 minus tan theta 1 minus theta cancel, simply 1 இருக்கும், which is equals to minus 1. That is your right hand side. Please take down. குயிக்கா போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஃபார்முலா மட்டும் டக்கு டக்குன்னு வருது வேணாம். டெரைவ் பண்ணதுல இருந்து அப்படியே ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், the very very important one.
Very important one. Okay. So we'll move on to the next problem. So the very important, again, இது ஒரு PKV. பப்ளிக் கண்டிப்பா வரும், பரீட்சைக்கு கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. சரியா? What is that? If ஷூரா சொல்றேன், இது இந்த வருஷம் 24ல ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்கலாம், ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின்ல இடம் பெறலாம், வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறது. Chances are more. If theta plus pi is equals to alpha, okay, and tan theta is equals to k. So theta plus pi equals to alpha and tan theta is equals to k tan pi. Prove that sin theta minus pi, equals to k minus 1 by k plus 1. Sin theta minus pi is equals to k minus 1 by k plus 1 sin alpha. Okay, sin theta minus pi equals to k minus 1 divided by k plus 1 sin alpha. Okay, so theta plus pi equal to alpha, tan theta is equals to k tan pi, then prove that theta minus pi equals to k minus 1 into sin alpha. இங்க we are going to use அதாவது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் நல்லா கவனிங்க. ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொன்னா we can simply say வந்து ஒரு a is to b, அதாவது அதனுடைய ஷேர்ஸை டிவைட் பண்றது. a is to b, ரெண்டு ரேஷியோவை கம்பேர் பண்றதுக்கு பேர் ப்ரொபோர்ஷன். சப்போஸ் we have c is to d, then I can say a by b is equals to c by d. இதுக்கு பேரு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், இதுக்கு பேரு ரேஷியோஸ். இதெல்லாம் நீங்க சிபிஎஸ்இ படிச்சிருந்தா ரொம்ப டீடைல்டா படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம ஸ்டேட் போர்டுக்கு அவ்வளவு விளக்கமா கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கானா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரேஷியோஸ், திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வரும்போது அதுக்கு ரெண்டு ரூல் இருக்கு. காம்பனன்ட் ரூல்னு ஒன்று இருக்கு, டிவிடெண்ட் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் காம்பனண்டோ டிவிடெண்ட் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது காம்பனண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணலாம். காம்பனண்ட் ரூல் அப்படின்னும் பொழுது மேல இருக்கிற நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரையும் ஆட் பண்ணலாம் இல்ல சப்ராக்ட் பண்ணலாம். அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்றேன். காம்பனண்டோ டிவைட் a minus b divided by a plus b. Similarly c minus d divided by c plus d. இதெல்லாம் பாருங்க இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ரேஷியோஸ் அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன். இதுக்கு பேர் தான் காம்பனண்டோ டிவைடண்ட் ரூல். அதை தான் நான் இப்ப யூஸ் பண்ண போறேன். இதுக்காக தான் இந்த சம்மியை நான் போட்டேன். சரிங்களா? இது பேர் காம்பனண்டோ டிவைடண்ட் ரூல். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? காம்பனண்டோ ரூல்னா ரெண்டு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டருடைய சப்ராக்ஷன் பிளஸ் அடிஷன். இதே டிவைடண்டோ காம்பனண்ட் ரூல்னா மாறிடும், அப்படியே மேல பிளஸ் வந்துடும். இப்போ காம்பனண்டோ டிவைடண்ட் ரூல்னா இதுதான். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல. சரிங்களா? இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ let us take tan theta is equals to k. இப்போ இந்த கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா tan theta, இந்த tan pi கீழே கொண்டு வந்துருங்க. tan theta plus tan pi is equals to k. அல்லது நம்ம ரேஷியோல போடும்போது எப்படி வரும்? k by 1. The proportions we have tan theta by tan pi is equals to k. அதாவது k by 1. இப்போ tan theta divided by tan pi. இல்லையா? So it is given that tan theta எப்படி போடலாம்? How can you write tan theta? sin theta by cos theta போடலாமா? அதே போல tan pi என்ன போடலாம்? sin pi by cos pi. அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா cos pi divided by
sin theta, which is equals to k divided by 1. இப்போ இந்த ரூல் பேர் தான் காம்போனண்டோ டிவைடண்டோ ரூல். ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க, நிறைய இடத்துல +2ல யூஸ் பண்ணுவேன் இதை. காம்போனண்டோ டிவைடண்டோ ரூல்னா ரெண்டு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு ப்ரொபோர்ஷன்ஸ்க்கும் நீங்க இது பண்ணணும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், sin theta plus cos pi அங்க போட்டேன் இல்லையா, a minus b, அப்போ மைனஸ் cos theta sin theta divided by பிளஸ் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும், sin theta cos theta plus cos theta sin pi, சரி இது வந்து sin pi equals to இதுக்கும் அதே சேம் k minus 1 divided by k plus 1. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சது? புரியாதவங்க தயவுசெய்து சொல்லுங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். This is a component rule. அங்க தான் சைடுல போட்டு காமிச்சேன். If it is given the proportions are like this, a by b is equals to c by d, then the component rule is that a minus b divided by a plus b equals to c minus d divided by c plus d. This is called component and dividend rule. Kindly please note this. போலாமா? ஜீவஸ்ரீ புரியுதாமா? காம்போனன்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சம்ம போட முடியும். Yes, shall we move on? Right. Now இப்போ என்ன பண்ணோம்னா, you know the formula. What? Sin theta cos pi minus cos theta sin pi. இல்லையா? Which is equals to எப்படி இருக்குது? sin a cos b minus cos a sin b. அப்ப இத என்ன சொல்லலாம்? sin a minus b. That is called theta minus pi. Divided by இது எப்படி இருக்கு? sin theta cos theta plus cos theta sin pi. அப்ப I can write this as sin theta plus pi is equals to k minus 1 divided by k plus 1. ஏன்னா அந்த ப்ரூஃப் பாருங்க, எனக்கு அப்படிதான் தேவைப்படுது. அதுக்காக தான் நான் இந்த காம்போனன்ட் டிவைடண்ட் ரூலை எடுத்தேன். ஆனா எனக்கு theta plus pi க்கு வேல்யூ இருக்கு, என்னது? ஆல்பா. So I can write sin theta minus pi divided by alpha, sin alpha is equals to k minus 1 into k plus 1. Answer வந்துருச்சு பாருங்க next stepல. Sin theta minus pi is equals to k minus 1 plus k plus 1 into sin alpha. Once again, remember, again I am just repeating this. பாருங்க, இந்த ரூல் காம்போனண்டோ டிவைடண்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணாதான் இந்த சம்ம போட முடியும். நீங்க ஆன்சர்ல பார்க்கும் போதே தெரியுது k minus 1 by k plus 1. It is given that tan theta equal to k by t. இத ரேஷியோல கொண்டு வரேன். ஓகே, யூ கேன் சப்ஸ்டிட்யூட் k வேல்யூ, ரைட்? தம்பி கேக்குறாரு k minus எடுத்துக்கலாம். நீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். So you can substitute k is equals to tan theta by tan pi in your right hand side. யாரோ ஒருத்தர் கேட்டீங்க, வெரி குட் கொஸ்டின். யூ கேன் ஆன்சர் லைக் தட் இஸ் ஆல்சோ, ரைட்? திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே. இன்டைரக்ட், அதாவது நாங்க என்ன பண்றோம்னா மறுபடியும் ஆன்சர்ஸ்ல எதுவுமே போடுறேன். k வேல்யூ is equals to tan theta by tan pi. Substitute the value, you'll get tan theta minus tan pi. அப்ப அந்த ஃபார்முலாவை நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா? So tan theta by tan pi minus 1 divided by tan theta by tan pi plus 1. நீங்க இது வந்து ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஒரே ஸ்டெப்ல போற, ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்ல கொண்டு வந்துடலாம். hence which is equals to your RHS. The proof, what we have to prove, hence proved. Please take down. Please take down. Next, we'll discuss about the multiple angles and off angles. Next, we will discuss about the multiple angles and off angles. Okay. So அதாவது மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ்னா டபுள் ஆங்கிள் தான் மெயினா. மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ்னா sin 2a cos 2a அந்த ஃபார்முலா கொடுத்தேன் இல்லையா, அதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம். sin 3a cos 3a. இப்போ இதுல வந்து வெறும் டபுள் ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிளுக்கு ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துறேன். ஏற்கனவே ஒருவேளை ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கலாம், இருந்தாலும் I will just give the comparison, then we'll move on to the problem. Okay. So double angle identity and off angle identity. So let us take a commoner column, double angle identity and off angle identity. Off angle identity. So now we are giving the comparative studies. Suppose we have sin 2a equals to 2 sin a cos a. Then in your off angle formula, we have sin a is equals to 2 sin a by 2 cos a by 2. மறந்துடாதீங்க. அதே போல cos 2a க்கு மொத்தம் மூணு ஃபார்முலா இருக்கு, which is equals to first one is cos squared a minus sin squared a. குயிக்கா எழுதிங்க. Then in cos a, I can write this as cos squared a by 2 minus sin squared a by 2. That's all. Then cos 2a equals to the second formula in cos 2a,
we have 2 cos squared A minus 1. In cos A, you can write this as 2 cos squared A by 2 minus 1. And cos 2A is equals to 1 minus 2 sin squared A, which is equals to cos A is equals to 1 minus 2 sin squared A by 2. Tan 2A is equals to 2 tan A divided by 1 minus tan squared A. 1 minus tan squared A. Suppose I want only tan A. You can write in half angle formula tan A by 2 divided by 1 minus tan squared A by 2. Okay. Next, in terms of sin 2A, in terms of tan A, we'll get 2 tan A divided by 1 plus tan squared A. Same way, cos 2A means we have the formula. Sorry, what about that? They are sin 2A, 1 minus tan squared A divided by 1 plus tan squared A. This half angle I needed now. You can write sin A in terms of tan 2 tan A by 2 divided by 1 plus tan squared A by 2. Cos A means you'll get 1 minus tan squared A divided by 1 plus tan squared A. So இதுல ரொம்ப இந்த half angle formula நீங்க important note பண்ண ஒரு விஷயம் சொல்றேன். எழுதிட்டீங்களா? Please copy down quickly. So important thing you have to note here in this half angle formula is 3 important things. இப்போ மட்டும் இல்ல. If you are handling your integration, if you are handling your differentiation, there you can useful, very useful. சரியா? Right, என்னன்னு பாருங்க. So let us take down the 3 important formula. First one is sin A. We can write this as 2 sin A by 2. Already நான் கொடுத்துறேன். இதை மறக்கவே கூடாது. அடுத்து 1 minus cos A. We can write this as 2 sin squared A by 2. 1 plus cos A, which is equals to 2 cos squared A by 2. இதை மூணு உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Now we'll do some problems in our double angle identity and off angle identity. Take down the first problem. If A plus B equal to 45 degree, if A plus B is equals to 45 degree, if A plus B equals to 45 degree, show that if A plus B equals to 45 degree, then show that if A plus B equals to 45 degree, if A plus B is equals to 45 degree, then show that 1 plus tan A into 1 plus tan B is equals to 2. Okay, so it was given that A plus B equal to 45 degree. Show that 1 plus tan A multiplied by 1 plus tan B equals to 2. It is given that A plus B equals to 45 degree. நம்மளுக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? 1 plus tan A, 1 plus tan B. எனக்கு A வேல்யூ என்ன, B வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும். A வை நீங்க அப்படியே வச்சீங்கன்னா B எப்படி போடலாம்னா in terms of A ல we can take this as B is equals to 45 degree minus A. Therefore, your left hand side 1 plus tan A. You can write this as 1 plus tan A into 1 plus tan. Instead of B, I can write this as 45 degree minus A. I can write this as instead of this 45 degree minus A. You keep 1 plus tan A அப்படியே. இப்போ இந்த 1 plus 45 tan 45 degree minus A இல்லையா? இது tan A minus B. ஏற்கனவே சொன்னா what is formula? anyone நான் டைப் பண்ணி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாவை. 1 plus tan A into 1 plus anyone. மொய்தீன், ஆஷியா, ஜீவஸ்ரீ, சுஜிபா இருக்கீங்களா? என்னவா சொன்ன? tan 45 minus A என்னது? 1 minus tan A divided by 1 plus tan A இல்லையா? டைரக்டா நீங்க அந்த ஃபார்முலா போடலாம். 1 minus tan A divided by 1 plus tan A. Now you take LCM. LHS is equals to 1 plus tan A into LCM எடுத்தீங்கன்னா வரும் 1 plus tan A is the LCM. Now we'll get 1 plus tan A, 1 plus minus tan A. Both tan A cancel. 1 plus tan A, 1 plus tan A will get cancelled. 1 plus 1 is 2. Therefore, your answer is equals to 2. That is nothing but your RHS. That's all.
Next one. Prove that இதே சம் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க, இதே சம் ஒரு ஐபி மேட், அதாவது பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல எனி சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஜாயின் இன் சாண்ட்விச் கோர்ஸ், அதாவது ஐபிஎம் இந்தியன் ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ், அதாவது எம்பிஏ சாண்ட்விச் கோர்ஸ் 5 இயர்ஸ் கோர்ஸ் இண்டூர்ல இருக்கு, ராஞ்சியில இருக்கு இல்லையா. இந்த மாதிரி நிறைய ஐபிஎம் யூனிவர்சிட்டி, ஐஐஎம் உடைய இதுதான் கன்சர்ன், அது சிஸ்டர் கன்சர்ன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதுவும். இந்த ஐபிஎம் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல சேர்றதுக்கு தேர் ஆர் 2 எக்ஸாம்ஸ், 2 இது கட்ட, ஐபி மேட்டு ஜேபி மேட்டுன்னு. அந்த எக்ஸாம்ல இதே கொஸ்டினை கேட்டதான் என்ன ஒன்று நினைச்சு. இப்போ ரீசெண்டா நான் வந்து ஒரு கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அந்த கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். த சேம் கொஸ்டின் வில் ஆஸ்க் இந்த 23ல நடந்த மே மாசம் நடந்துச்சு இல்லையா, அந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க, ஜூன்ல நடந்துச்சு. போடலாமா? ஆர் யூ ஆல் ரெடி? Yes, sir. Yes, sir. ரைட். பாருங்க, prove that 1 plus tan 1 degree, prove that 1 plus tan 1 degree, prove that 1 plus tan 1 degree, 1 plus tan 1 degree into 1 plus tan 2 degree, 1 plus tan 3 degree plus so on so dot up to 1 plus tan 44 degree is a multiple of 4. சரிங்களா? ரொம்ப உங்களுடைய இதுவை வந்து செக் பண்றதுக்கான ஒரு ஐக்யூ, ஒரு காமன் சென்ஸை செக் பண்றதுக்கான ஒரு கொஸ்டின். இங்க உன்னுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் நிறைய இருக்கணும். ஃபார்முலாஸ்லாம் அப்புறம் தான். ட்ரிகனாமெட்ரியுடைய கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ற நோட் பண்றதும் வந்து இதுதான். சரிங்களா? ரைட். இப்போ இதுல போன சம் ஒன்று போட்டோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம்? a plus b equals to 45 டிகிரினா 1 plus tan a into 1 plus tan b is equals to என்ன சொன்னேன்? 2. கரெக்டுங்களா? a plus b என்பது 45 டிகிரியா இருக்கணும். கரெக்டா? நான் சொல்றது உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி போட போறேன். எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு tan 41 plus tan 45 டிகிரி இஸ் a multiple of 4ன்னு சொல்றான். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், எப்படி இதை எழுத போறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேன் ரைட் திஸ் as 1 plus tan 1 டிகிரி, கடைசி 1 plus tan 45 டிகிரி. இதே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாமா, மல்டிபிள் ஆஃப், அது ஆன்சரே கேட்டிருந்தா, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன், இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்படியே இதே 44 டிகிரியே கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் பாருங்க, அடுத்தது 1 plus tan 2 டிகிரி, அதுக்கு அடுத்தது நான் ஒரு டிகிரி 1 plus tan 43 டிகிரி. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது 1 plus tan 3 டிகிரி என்ன கிடைக்கும்? 1 plus tan 43க்கு அப்புறம் என்னது 42 டிகிரி. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்கிற மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இது மாதிரி வரும்? 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறேன், 44ல முடிச்சிருக்கிறேன், மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கும்? சிம்பிள் லாஜிக் தானப்பா நான் கேட்கிறேன். 10th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல தானே கேட்கிறேன், 9th ஸ்டாண்டர்ட் லெவல்ல. வெரி குட், we have 44 டேர்ம்ஸ். ஆயிஷா வந்து 12 சொல்றீங்க, தப்பு. 44 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஏன்னா 1 டிகிரில ஆரம்பிச்சு 44 டிகிரில முடியுது, 2 டிகிரி 3 டிகிரி, அப்போ we have 44 டேர்ம்ஸ். இப்போ ஏற்கனவே லாஸ்ட் இதுல சம்ஸ்ல நான் பார்த்தேன், டெரைவ் பண்ணதுல a plus b உடைய வேல்யூ வந்து 45 டிகிரியா இருந்தால் tan a plus tan a 1 plus tan a 1 plus tan b உடைய வேல்யூ வந்து 2. இங்கேயும் அதே போல தான் நான் என்ன பண்ண போறேன், இதனுடைய வேல்யூ 45 டிகிரியா பாருங்க. ஏவை 1 எடுக்கிறேன், b 44 டிகிரின்னு எடுக்கிறேன், அப்போ which becomes 45 டிகிரியா. ஏவை 2 எடுக்கிறேன், இத 43 டிகிரியா, which is equals to 45 டிகிரி. This implies இப்போ 1 a plus b equal to 45 டிகிரி. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம், 1 plus tan 1 டிகிரி 1 plus tan b, b வந்து 44 டிகிரி. இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், 2 சொல்லலாமா? காமன் லாஜிக், நான் போன வாட்டி ப்ரூவ் பண்ணல. அதே போல இதை நான் சொல்லலாம், 1 plus tan 2 டிகிரி into 1 plus tan 43 டிகிரி equals to 2. Same thing, 3 plus 42 degree which is equals to 45 degree.
I can write this as பாருங்க அதுதான் the logical thinking வேணும். So the common basic common sense. அப்போ 1 plus இதை என்ன பண்ணலாம்னா tan 40 வெறும் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் வச்சுன்னா இதை போட முடியாது. அப்போ எவ்ரி டேர்ம்ஸ் ரெண்டு டேர்ம்ஸ் வரும்பொழுது it will going on 2 2 2 2 2 வருது. அப்போ ரெண்டு டேர்ம்ஸ் சேரும்பொழுது 1 plus tan 1 degree 1 plus tan 45 degree 1 plus tan 2 degree 1 plus tan 43 degree 1 plus tan 3 degree 1 plus tan 40 degree. அப்போ every term you can write this as 2 into 2 into 2 dot 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 up to எத்தனை டைம்ஸ் வரும் இப்போ ஆயிஷா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் இப்போ போன வாட்டி 44 சொன்னீங்க இல்லையா எங்க ஸ்டாப் ஆகும் 2 into 2 into 2 into 2 மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுமா 44 டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு டேர்முக்கு 2 2 நம்ம அப்ப எத்தனை டேர்ம்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும் அது 22 term. 22 up to 22 terms up to 22 terms. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா 2 power 2 into 2 into 2 22 times 3 times na 2 power 3 8 times na 2 power 8 அப்ப 22 times na we can write this as 2 power 22. The 2 power 22 எப்படி போடலாம்னா 2 square whole power 11 போடலாமா basis and radicals they are surds and radicalsல படிச்சிருப்பீங்க. அப்ப 2 squareன்றது என்ன சொல்லலாம் 4 power 11. அப்ப 4 power 11 is a multiple of 4. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க is a multiple of 4. புரியுதுங்களா இதே வேல்யூவை உங்களுடைய ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருந்தோம் ஐபி மேட்ல. So அப்ப this is hence proved is a multiple of 4. Is a multiple of 4. The next problem, prove that. The next one, prove that prove that tan pi by 4 plus theta. Prove that tan pi by 4 plus theta prove that tan pi by 4 theta tan pi by 4 plus theta minus tan pi by 2 minus theta is equals to 2 tan 2 theta. 2 tan 2 theta. What is it? Tan pi by 4 theta plus tan pi by 2, sorry, pi by 4 theta minus theta equals to 2 tan theta. Very simple. Aisha Vishwalilale, Niranjana, what is the formula for tan pi by 4 theta? Pi plus 4 theta, LHS. So, pi by 4 plus theta, na 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta minus tan pi by 4 minus theta, na 1 minus tan theta divided by the reciprocal. So, let us take the LCM. We'll get 1 plus minus theta, we'll get 1 minus tan square theta, a plus b into a minus b. Here we have 1 plus tan theta the whole square, cross multiplying 1 minus tan theta the whole square. You just expand this 1 plus 2 tan theta plus tan square theta minus 1 minus 2ab 2 into tan theta already minus is there plus 2 tan theta minus of upon minus becomes tan square theta. So either cancel பண்ண முடியும் plus tan square theta minus tan square theta. Yeah, plus 1 minus 1 1 minus tan square a. Now we'll get tan theta divided by 1 minus tan square a. So Tarika, Monicum, what is the formula for this one? I put up 2 tan theta divided by 1 minus tan square a. What is formula? The double angle of Sin 2. sin 2 theta.
இதனுடைய ஃபார்முலா tan 2 theta உடைய ஃபார்முலா என்ன? tan 2 theta உடைய ஃபார்முலா சாரி 2 + 2 4 4 வரும். அப்ப 4 எப்படி போடலாம்? 2 into 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. 1 minus tan square theta. 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta உடைய ஃபார்முலா வந்து என்னன்னா, I have given that Tan 2 theta. very good, tan 2 theta. The answer is 2 tan 2 theta, which is equals to right hand side. சீக்கிரம் குயிக் எழுதுங்க. அடுத்த ஒரு சம் பார்ப்போம். The very important sum. So from your example side, எக்ஸசைஸ் நிறைய போட்டேன், அவுட் சைட் ப்ராப்ளமும் போட்டேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் போடுறோம் பாருங்க. இது ஆஃப் பண்ணி வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா? நீங்க பார்த்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டின். இந்த ஸ்கூல்ல கூட எடுத்துக்கலாம், எடுக்காமையும் இருக்கலாம். Examsல you can find, you can see the previous year question papers, otherwise the revision question papers. You find this question oftenly. What is that? Prove that ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் இது ரொம்ப ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். பார்த்தோன்னே பயந்துட கூடாது சரிங்களா? நிறைய பேர் நினைப்பீங்க இந்த ப்ளம்ஸை பார்த்தோன்னே காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. ஆனா ரொம்ப ஈஸி. ஒரே ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும் அப்ளை பண்ணா போதும். Prove that cos 2a, sorry, cos a, cos 2a, cos a, cos 2a, cos 2 squared a, cos 2 squared a, and so on up to cos 2 power n minus 1a is equals to sin 2 power n a, sin 2 power n a divided by 2 power n sin a, 2 power n sin a, cos a, cos 2a, cos square 2 square a, and cos 2 power n a. So it is given that your left hand side I taken cos a, cos 2a, cos squared power 2a, cos power 2 power 3a, and so on, cos power 2 power n minus 1a. இதை பார்த்தோன்னே பயந்துடாத. இட்ஸ் வெரி simple as என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? இங்க இந்த செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, இதை 2 sin a மல்டிப்ளை பண்றேன், டிவைட் பண்றேன். இந்த ஒரு ஐடியாவை நீங்க மைண்ட்ல வச்சீங்கன்னா போதும். மல்டிப்ளையிங் அண்ட் டிவைடிங் பை 2 sin a. அப்ப இந்த கூட என்ன சொல்றேன்னா 1 by 2 sin a. மல்டிப்ளையிங் அதே தான். நல்லா கவனிச்சுங்க. இதுதான் காம்பன்சேஷன் ரூல். whenever we are multiplying we should divide, whenever you are subtracting we should add. அப்ப 2 sin a மீதி அப்படியே போடுங்க. cos a, cos 2a, cos square, cos 2 squared a, and so on, cos 2 power n minus 1a. Now listen here. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இப்பதான் சொன்னேன், டபுள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா. What is the formula for this one? Sin 2a. Very good. Sin 2a. Now listen here. 1 by 2 sin a into sin 2a. இல்ல அப்புறம் என்ன வரும்? cos 2a, which is equals to cos 2 square எப்படி போடலாம் தெரியுமா? cos 4a போடலாம். கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to cos power 2 power n minus 1a. Now listen here. இப்போ இதே மாதிரி பாருங்க. எதுவும் sin 2a இருக்கா? sin 2a இருக்கா? cos 2a இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி 2 வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி போடலாம் தெரியுமா? sin 4a. எப்பொழுதுமே 2 sin a, டபுள் ஆங்கிள், மல்டிபிள் ஆங்கிள். sin 2a ன்னு சொன்னா the formula says that 2 sin a cos a. அதே ஃபார்முலாவை இங்க என்ன பண்ணலாம்னா 2 sin 4a அப்படின்னு சொன்னா இங்க ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும். அவ்வளவுதான். 2 sin a cos a. அப்ப அதே போல இருக்கு. எக்ஸ்ட்ராவா ஐ நீட் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். இப்ப 2 ஸ்கொயரா மாறிடுவாது. அப்ப 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it becomes 2 square up to cos 2 power. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாமா? நிரஞ்சனா, ஜீவஸ்ரீ, பத்மராஜ், Sin 4a. very good. sin 4a. அப்ப I can write this as 1 by 2 square sin a into sin 4a. இல்லையா? அடுத்தது என்ன? sin 4a. அப்ப மறுபடியும் cos 4a இருக்குது. It will continue cos 2 power n minus 1a. இப்ப the same, நான் சொன்ன அந்த logical thinking
அப்ப பாருங்க, அப்ப இப்போ அடுத்தது வரும்போது என்ன ஆகும்? 2 பவர் 3 sin 6a வா மாறிடும். அடுத்தது வரும்போது என்ன வரும்? 2 பவர் 8 sin 8a வா மாறிடும். 2 பவர் 10 sin 8a வா. இதே ப்ராசஸ் n மைனஸ் 1 வரைக்கும் போகும்போது இங்க 4 இருக்கும் பொழுது இங்க 4a 2 ஸ்கொயர் இல்லையா? அப்ப n மைனஸ் 1ல வரும்பொழுது which is equals to sin 4a cos a. அப்போ 6a வரும்போது which becomes 2 power 3. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? which is equals to 1 by 2 power n. லாஸ்ட்ல என்ன முடியும்? 1 by 2 power n sin a வரும். இங்க sin power 2 power n வரும் a. இங்க என்ன இருக்கும்? அதே தான் பாருங்க, 4a இல்ல 6a 8a 10a 12a இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? அந்த na வரும், sin 2 power na. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, 2 இருக்கும்போது sin 2a, 4 இருக்கும்போது sin 4a, 6 இருக்கும்போது sin 6a, 2 power n இருக்கும்போது இங்க sin 2 power na. அப்ப this is the answer which is equals to sin 2 power na divided by 2 power n sin a which is equals to RHS. இதுக்கு ஒரு 5 மார்க் தருவான். என்னன்னா உங்களுடைய லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கணும். ஒரே ஒரு ஐடியா, போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? 2 sin a ல மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டினியூஸா அப்படியே கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலாஸ போட்டே வரணும். எனி டவுட் இன் திஸ்? எனி டவுட்? No, sir. நோ டவுட். ஓகேவா? இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒரு எக்ஸசைஸ்ல இருக்கு. யூ டூ இட் யுவர் செல்ஃப். 10th எக்ஸசைஸ் 10th ப்ராப்ளம் in your 11th standard state board syllabusல exercise 3. ஆமா, exercise 3.4ல 10th problem. One more problem. Okay, the last problem of today's class. So with this we are finishing the addition, subtraction and multiple angle formulas and off angle formulas. Tomorrow we are going to see the product and some of the products formula. அதாவது sin c sin d formula, sin c plus sin d formula கொடுத்தேன் இல்லையா? cos c plus cos d, sin c minus sin d, cos c minus cos d formula பார்க்க போறோம். அதனாலதான் some important 5 mark questions எல்லாம் frequent-ஆ கேட்கக்கூடியது வருது. புரியுதுங்களா? அப்ப நான் trigonometry-ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஒன்லி திங் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ், என்ன மாதிரி ப்ரூஃபா இருந்தாலும் நீங்க போட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு தான் நான் உங்களை ஃபார்முலாஸை படிங்க, கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். இப்போ பாருங்க, இந்த சம்ம பாருங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். prove that next one, prove that 32 root 3 sin pi by 48 cos pi by 48 cos pi by 24 cos pi by 24 cos pi by 12 cos pi by 6. பாருங்க என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, sin pi by 48 cos pi by 48 cos pi by 24 cos pi by 12 cos pi by 6 equals to 3 is equals to 3. இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் போன சம் போட்டேன் இல்லையா? அதே போலதான் இங்க போட போறோம். என்ன கொடுத்திருக்கான்? 32 root 3, that is you are taking LHS which is equals to 32 root 3. இங்க பாருங்க, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? sin a cos a இருந்தா உடனே நம்ம என்ன திங்க் பண்ணோம்? sin 2a ஃபார்முலா. என் பிரெயின் அதை தான் யோசிக்கும். அப்ப இங்க முன்னாடி ஒரு 2 இருந்தா அந்த sin 2a போடலாம். அப்ப இங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணு, 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணு, will get 2 sin pi by 48 cos pi by 48. Again simply we have cos pi by 24 cos pi by 12. The same logic what we are used in the last problem. So what is the formula for this one? Sarika, Monicam, Moidin Arsia, 2 sin a சொல்லுங்கம்மா. Sin Very good. Sin a sin 2a 2a. 2 அப்ப 2a னா 2 times of pi by 48. அப்ப 2 times of pi by 48 னா இந்த வேல்யூ வந்துரும், pi by 24. கரெக்ட்டா? 2 times of pi by 44. அப்ப 32 root 3 divided by 2. அப்ப I can write this as sin pi by 24. இப்போ என்ன இருக்கும்? cos pi by 24 into cos pi by 12 into cos pi by 6. மறுபடியும் இங்க என்ன செய்யறேன்? 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். இங்கேயும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இப்போ இது வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா? 2 4s are லாஸ்ட்ல கூட கேன்சல் பண்ணலாம். 32 by root 3 divided by 2 2s are 4.
அப்ப இதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும்? What it becomes 2 sin A cos A, மறுபடியும் sin 2A, 2 times of pi by 24. That will get another sin pi by 12. Sin pi by 12 into cos pi by 12. எல்லாருக்கும் புரியுதா? I want Yes, sir. everybody to answer, right? Pi by 12, cos pi by 12. அப்ப இத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Again the denominator is multiplied by 2. Still the last one is cos pi by 6. Then so we'll get 32 root 3 divided by 8. இப்ப இத என்ன சொல்லலாம்? 2 sin A, sin 2A, 2 times of pi by 12. 2 times of pi by 12 is nothing but pi by 6, which is equals to sin pi by 6. இல்லையா? அப்ப 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Again you will 2 ஆல 32 root 3 divided by 16 into again once again sin 2A. இப்ப sin 2 times of pi by 6. Pi by 6 now it will go pi by 3. Now 16 வந்து இதுல 2 times போகும். இல்லையா? We'll get 2 root 3 into what is sin pi by 3? What is sin pi by 3, Manikam? Come on, quick, Bala. Batmuraj, சொல்லுப்பா. Root 3 What by is sin? 2. Very good. Root 3 by 2. So 2 cancel. We'll multiply root 3 into root 3. That is your right hand side. Very simple. பாருங்க, I am using the multiple double angle formula. இன்னும் half angle formula நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதுவும் நான் போட போறேன். So time இல்லாதனால நீங்க விட்டுட்டா அந்த half angle formula எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது அதை போட்டுக்கலாம். So now you can understand, right? So இப்போ நம்ம போட்ட இந்த addition, subtraction, multiple angle formula, half angle formulaல இந்த formulas எல்லாம் sums வந்தா ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். The last 2 problems are so important. நான் முக்கியமா சொன்னதுதான் PKVன்னு சொல்லியிருப்பேன். Frequently asked question. நீங்க நான் ஒண்ணு சொல்றேன், மைண்ட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்க. நீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி புக்கை திறந்து பார்க்க வேண்டாம். நான் கொடுத்த அந்த இதை நோட் புக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா போதும். நான் கொடுத்த மெட்டீரியல்ஸ், நான் கொடுத்த கான்செப்ட்ஸ், நான் கொடுத்த ஃபார்முலாஸ் நான் எப்படிலாம் கொடுத்துருந்தேன் இல்ல, ஆரம்பத்திலே ஐ ஹவ் given the domain and range. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை மறுபடியும் நீங்க எடுத்து வச்சீங்க. வேற எதுவுமே புக்கை திறந்து நீங்க பார்க்க வேண்டாம். +1 பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ட்ரிக்னாமெட்ரில இதை மட்டும் பண்ணா போதும். 11th standardல you can crack easy all the trigonometric problems. With this we'll stop today. Thank you very much for your cooperation because இந்த அங்கங்க ஹெவி ரெயின் நேத்துல எங்க ஏரியாலாம் சென்னையிலாம் நல்ல ரெயின் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி பிளேசஸ் இன் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நிறைய ரெயின் வந்து சிவியரா இருக்கு. இந்த டைம்லயும் ஏர்லி மார்னிங் 7 o'clock வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கிறீங்க. God bless you all. Wish you a happy Sunday to all of you. Enjoy the Sunday. At the same time, don't worry. Very easily we can crack all the examination. Have the confidence. Okay. Have the self belief with you. கஷ்டப்படாதீங்க. 11th மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றேன். Don't get irritated or don't get frustrated. ரொம்ப ஈஸி. சரிங்களா? நான் லாஸ்ட்ல வரும்போது எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண எதெல்லாம் படிக்கணும். ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், நம்ம டார்கெட்டே சென்டம், நம்ம டார்கெட்டே இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் ப்ரீமியர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தான் போனோம். ஐஐடி NIT தான் என்னுடைய நோக்கமே. என்னுடைய ஃபோக்கஸ், ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தட். ஸோ தட் அதனால தான் வி ஆர் கிவிங் சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். If you spend extra time, if you put extra hard work, if you put extra smartness, if you put extra thinking, that makes you an extraordinary person. You want to be an ordinary person or extraordinary person? அதை மட்டும் சொல்றீங்க. Everybody like to be an extraordinary person. இல்லையா? தனியா தெரியணும். அதுதான் லைஃப்ல முக்கியம். அப்படிதானமா ஜீவஸ்ரீ? am I right? Yes, sir. Yes. அதனால please have the confidence with you. We have still more time. God bless you all. Thank you very much. We'll see you in the next class. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.